afọ amụrụ ụtụtụ ọma. Anyị si nke onye chiri ya zelu. Anyị si ndụ mmiri ndụ azụ. Mmiri atakwana ma azụ anwụrụ. Nke onye na-eme o ji achọ ndụ ya. Anyị si ya gazie. Tata bụ ụbọchị nkwọ na Eke na Orie na Afọ. Ise. Afọ mbụ Nwaada Agbarọma ụzọ mmiri. Abụ m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Akwa onye isi nchụaja na Agbarọma ọdịnala temple nke nọ n'Enugu steeti. Anyị wee na-asị ka tata mara anyị mma. Anyị si na ụkwụ anyị ji wee pụọ ka anyị eji wee bata okwu ọma. Anyị si na ọwara egbu anyị ga-egbu onwe ya. Ụtụtụ ọma gbara udo. How are you? Anyị ọma, ndewo. Anyị si na ọwara egbu anyị ga-egbu onwe ya. Onye ọbụla si na akwa ya ya acha na mpama ya ba na nke n'ihe anyị kwuru na ọfọ tata bụ ụbọchị nkwọ, si n'otu aka ọ ga-adị. Isiokwu anyị tata bụ ihe gbasara ịkpọbata mmụọ n'ụlọ. Ihe anyị kwesịrị ileghara anya tupu anyị akpọbataba mmụọ ọbụla n'ụlọ. Ma ndị na-eje ebute ite amụsụ, ma ndị na-eje eweta ọgwụ dị iche iche edobe na ngwuru, ma ndị na-eje ebute alụsị dị iche iche edobe na ngwuru. Enwere ihe anyị kwesịrị ime gịnị ịkọnsida first before anyị agaba n'iru ijeje bute mmụọ edobe na ngwuru, to avoid ime gịnị inwe spiritual war. And enwere ana spiritual war between the entities anyị kpọbatara n'ụlọ. Ọ na-reflect in our life by gịnị ihe anyị nwa nsogbu. Onye akpatara na dibịa tupu dibịa amalite njem na ọ na-eje na mba ọ na-eje ebe anyị jeje kpọta mmụọ ọbụla, ọ ga-ebugodo ụzọ gbaa afa. Afa ahụ ọ na-agba nke ize gịnị ịmara ma mmụọ anụ ọ na-akpọbata ma ya na ndị nọ na biya already a ga-enwekwa a good relationship. Ọ ga-agba afa mara ma ọ kpọta mmụọ ọ ga-ebuteli ya ọnwụ. O nwere ọtụtụ ihe ọ ga-eche eke n'afa tupu ome gịnị ọ pụọ njem wee jebe ịkpọnata alụsị ọzọ iji wee nyere onwe ya aka n'ọrụ ọ na-alụ, tinyekwelu na nke nọ na bịa. O wee fọzielu onye na-amalitebe njem ma ọ onye gbakọtara ihe dị na be nna ya azị ịfọrọ na gị nwa gbapụ ọsọ jebe na ijeje ị na-eje ije kpọnata mmụọ, ọ ga-enye gị nsogbu ma ọ bụrụ na ị jụrụ ajụjụ ọfụma. Ọtụtụ n'ime anyị na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche. Ndewo nne m ọma. Ọtụtụ n'ime anyị na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche. A na-enwere ebe anyị si eri mperi, wuo ebe a ka anyị si enwe gịnị ọmụmụ ikpe na ndụ ma ọ na-akara aka anyị duto ka anyị si wee dobesi ọnọdụ mmụọ anyị na ha nọ na ka anyị na ha si wee nọrọ. Ịma na mgbe gboo adịm sure mgbe nwere famili ọ ya bụ ịbata ịgbaba afọ gbasara ezinụlọ a asị gị na onwere mmụọ ya na ndị nna 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 n'ezinụlọ a nwere ọgbụgba ndụ. Adịrọ m sure mgbe nwere famili ọ ga-abụ dịka ịgbaba afa na asị gị na enwere mmụọ ọdịnala dị na be ha. Ụfọdụ bụ mmụọ ọmụmụ, that is ihe ndị ụfọdụ na-akpọ ọdụ ọmụmụ maọbụ akwari ọmụmụ. N'asụsụ nke m ha na-akpọ ya bụ nsi. You understand, in my own dialect ha na-akpọ ya bụ nsi. Then enwere ndị gwuru ọgwụ mgbe a na-eme slave trading. Enwere ndị gwuru ọgwụ mgbe a na-eme slave trading so that gịnị ka mmụọ ahụ wepụ anya ndị na-atọrọ ụmụaka ma atọrọ dimkpa ebe ya na ezinụlọ ya nọ. Na ọgwụ ya na-ekwu tata bụ gị chekwaba ya, chekwaba ezinụlọ ya. Ajọ mmụọ ya afọ ụzọ fọ ha, ajọ mmadụ ya afọ ụzọ fọ ha. Na ọ bụrụ na ha na-emelụ ihe a na kwa ara na ha ga na-eji ihe dị otu a were na-echukwa ha. Ọ bụkwazị nke akpọta maka ọmụmụ na ọ bụrụ na unu na-eme ụmụaka na-abịa na-adị ndụ na-abara anyị uru na-aga n'iru na ọnwụ ọbụla a mụrụ n'ezinụlọ, ọ bụrụ nwoke na-aga enye unu oke ọkpa, ọ bụrụ nwaanyị na-aga enye unu nnekwu. Then gị wee wepụtazie nakwazi mmụọ dị iche iche. Enwere reason eji wee gwudi ya. Ma ọtụtụ ezinụlọ ọ ga-abụ ịbanye ịgbaba afa dị n'ezinụlọ ahụ, you get to find out na enwere ọgwụ egwuru na ngwuru ahụ ekidnapụrụ mmadụ wee gbuo ya.
o nwere ọgwụ a na-akpọ nsi ube gị in my own place. Onye na-agụ ọfọ na ba nwere ike ọgụgide ọfọ si ga-eme gịnị bụ nsi ube gị. Then ihe datin pụtara bụ na nwa ikolobịa esi ebe nwa na-esi wee tọrọ mgbe gboo eji wee gwu ya bụ nsi ube gị a na-agwa gị. Mgbe ejije tọrọ that guy wee mebe data ọgwụ na ihe that guy nọ na-eti bụ ọ gịnị ka ya mere, gịnị ka m mere, gịnị ka m mere, wee nie ya na ndụ wee weli ya wee gbuo ọgwụ. Nke ahụ bụgodo another part dịgodolo onwe ya iche. Mana ife nna-achọ ịkọwa bụ ọ bụrụ na ị chọrọ ije weta ọgwụ mebi na ije na be dibịa, ọtụtụ ndị dibịa dị kịta na ha na-eme gị enslave to ihe ha na-eme by gịnị inye gị ọgwụ ka iwe na anụ ụlọ. Ọtụtụ n'ime anyị ama nghọta ihe maọbụ ka ya keelu gị ọgwụ dobelu gị na tempụl ya, maọbụ ka o keelu gị ọgwụ nye gị ka iwere ya na be ụlọ. Ụfọdụ bụkwa ezi ọrụ ka ha ji ya alụ, mana ụfọdụ na-emezi datin abuse by gịnị inye gị ọgwụ, asị gị ka enye gị ọgwụ ikwelu enye gị ọgwụ, iwere ọgwụ ahụ wee bata na be nna gị ma bata na be gị. Wee ka na-asị gị every first eke of the month na gị wụọla ya mmanya waalụ ya ọjị, or every first day of the month na gị waalụ ya mmanya wụọlụ ya ọjị, then gbuolu ya anụ. Then ịbịazi kpọtazie nke ahụ na-eme. Mgbe anyị bịabịa kpọtazie nke ahụ na-eme, nke anọ na be nna gị nke ndị bụ na ndị egede gwuru, nke ndị nna nna gị ha gwuru, ebidogobe iwe, enwebe rival in the spirit realm. Na yanwa especially ọdụ ọmụmụ, ọkwa nnọọ yanwa ka agụgidere ọfọ godogide iwe bi ụwa. Oke wee gbapụtazie ya azụ, nke a ka ị ga-enyezi ihe, enwewe problem na mmụọ ya na nke ahụ agbawa wọọ. And ha gbawara na wọọ, ọ bụrụzi the point eji wekpọta mmụọ anyị ya sị ha mebe ka a ga na-eme. Ọnya na-akpata mgbe ụfọdụ dibịa gwọsịalụ gị ọgwụ nye gị ya gị we n'anya na be gị, ụfọdụ enwebe problem ụfọdụ enwere ihe ha na-afụ, ụfọdụ adaa n'ọya, ụfọdụ onye nke ha adaba n'ọya because of na enwere ancestral powers dị na be nna gị ị na-anaghị echukwu. It will only work for you, which that dibịa na-ama ngwa gị ya, because enwere ike processes ị ga-agafe wee chụkwacha nke ahụ dị na be nna gị tupu ị malụ na ihe jebe weta ọgwụ ahụ si gị weta. O nwere ike tupu ihe emesi ya ego dị gị n'aka nwere ike gwugo. O nwere ike ichukwaba mmụọ ahụ dị na be unu nke ndị bụ na ndị egede mere onye be ihe ka a si chọọ ihe ahụ iji maka ya wee jebe bịa inweta ya, and inwetazi ya there is no way ị ga-esi wee eme gịnị were ego wee jebekwanye onye ahụ ya rụọkwalụ gị ofu ọrụ ahụ meanwhile inwetago result ihe ahụ iji maka ya wee jee bịa. That is the reason why na dibịa ma ngwa gị si gị nekwa na nke ya bụ ọrụ onye gị, and when you take it home ebido nwe problem na mmụọ. So na enwere ihe ị ga-consider. Find out about your family background, the foundations in your father's house. Ịchọpụta ya, ịmalụ mmụọ dị ụta ajọso rapụ ya ka emebili emebi, mmụọ jiri aka ya wee pụọ. Kedu ihe bụta na adị enyekwasị mmụọ anụ nwanne? Ọ bụgodo na nwere onye ọ dị n'aka ị na-enye mmụọ ahụ ndị try to establish a relationship between gị na mmụọ ahụ on your own tupu ime gịnị. Ọ bụrụ na ị chọrọ ije bute ọgwụ, ije buru ọgwụ nataba. Star afọ I see your question, I'm going to answer it. Okay, so before ọ bụrụ na ị chọrọ ije bute ọgwụ ime gịnị, ije buru ọgwụ nataba. O nwere ọtụtụ ihe ndị mmadụ na-amaghọ. Ị na-anya ịfụ na the speed esi enwe ndị nwere kọl kịta ọ dị massive. Ọtụtụ amaghazi ndị ha ga-eso maka na onye a bụ eze nwoke, onye a bụ eze nwaanyị, onye a bụ dibịa nwoke, onye a dibịa nwaanyị. Ị na-anya n'aka nri ha akarị, ị na-anya n'aka ekpe ha akarị. Ụfọdụ isi ha na ọlụ ọmalụ ha, they will tell you na ha enwere history of dibịa maọbụ onye mere ọgwụ na be ha nna ya maọkwa n'ikwu nne ya ma n'ikwu nne nna ya ma n'ikwu nne nne ya. Mana enwere ọgwụ ndị gboo gwuru na be unu hapụrụ for years. Ihe unu ga-aghọta bụ na ọtụtụ ọgwụ a dị iche iche a na-ekwu okwu ya na-abụzi ha negidezi anya na onwere ozi ka ha ga-esi wee rie nri, ma na onwe ozi onye dị willing ibe ha nri. Ihe ha ga-eme bụ ha bịazie amabazi ụmụaka a mụrụ na famili ahụ ọrụ. Ma gị nwa bụ nwaanyị esi ebe ahụ wee nupụje ebe ọzọ, ụmụ gị asị na mmụọ na-akpọ ya ọlụ si n'ikwu nne na ihe na-eme ya si n'ikwu nne ya jedikwu nne ji eme saraka ha na-asị ya bịa mewe egwu n'ọgwụ ahụ egwuregwu.
This is why we should always do what? Pay attention first to our ancestral foundation, our ancestral altars. Ọ bụrụ na ihe siri anachi gị nni kpam, the second entity kwesịrị ịchịkwa bụ ancestral foundation gị. Because ancestral foundation bụ ihe na-eme ọtụtụ ndị mmadụ when they travel abroad, they will not see anything there. Efile nọ ihe agwụrụ agwụ, ha na-arụ ọrụ mmiri na-alụpụ, a na-achụ aja nke a na-achụpụ, ma nọọ ihe dị na be nna ha emetogoro na ya ebugodo ụzọ kpọọ alụ ya nwa wee tizie ya obi tupu eme gị na-enyebekwa ha nne. The journey dị long. That is why a lot of people are not willing to embark on such journey. But I want to tell you now, oburo, the best way aburo by going to bring in another one. Because with another one, beginning it complicates issues for yourself and the member of your family spiritually. Because if what around also ni enwe rival na more unuabundi non if a name was a problem. On a button. Somebody is asking me, can your father's foundation stop you from getting married? Oh yes, father's foundation can cause a lot of harms to people. I used to teach this thing steady because I've got a lot of people. Ancestral foundation can actually even cause premature death to someone. Premature death. It can cause sickness. If someone or the bedridden, abota dibianka, ome yogu, ejeno no nka eme yogu, onye nka na-eme enwero result. Because nandi no na once you bring that medicine to administer on that person, you must drop it on the ground. The power of that medicine will be neutralized. Because since you people have failed to do what? To keep to our agreement. You have refused to keep to our covenant. Even God, Bible God. Now the best way to get your prayer request fast from your Bible God is by having a covenant with your God. The covenant with that spirit, a break irania. Obviously, ocho ka ga esilie nni o nwere ike ọbanye ofu onye na-arụ olibi ihe dị onye ahụ na-arụ oribo onye ihe dị onye ahụ na-arụ that person will fall sick and o nwere any amount of medication a ga-enye ya ga-anụ ya until a video from that spirit will maybe ya. So something that can kill someone, something that can put somebody in sick bed. Kedu ihe bụ marriage that it cannot make someone not to get married? It can make someone not to get married. It can make somebody inu di ya munwa, especially in the other ọmụmụ na be ha. It can make you to get married yet you not have a child. Ọtụtụ ndị mmadụ ifuru agwụ na ama asị na agwụ be nna ma na agwụ ikwu nne cheke ya ọfụma na ọgwụ egwuregwu because naira na-eje na mmiri wee mee ihe ahụ wee buru datin bịa nie ma ọ na-eje na arụsị mee ihe ahụ wee buru datin bịa nie. Enwetatara ebe dị mmụọ si wee bata na that family. And I want to let you know that na ọ bụ na ijelu na oracle ma na ije na mmiri wee kpọrọ a certain spirit from the water bata. I want you to know that that place ahụ idobelu ya bụ office ya bụ warehouse ya bedroom ya company ya ihe niile o nwere n'ụwa bụ that place. That is where that spirit belong. You cannot ask that spirit to do what? To return back to that place to go there and be eaten. Because already we got a foundation for that spirit to establish and start doing what? Building up now that's family obere. So there is no way you can overnight expect such spirits to go back. Or maybe they potalundi ebele, epesi ebele. And you expect that such spirit it is not going anywhere. Maybe they have come to your house to remove a poison that is charm. You get to find out that when the dibia comes, if you know also onwe ha na-akpọ ọdụ ka eji achọ ọgwụ abịara ndị bọrọ ọgwụ na ọdụ ka ga-eji wee chọba ife na ọgwụ na-agba ọsọ ọgwụ mmadụ na irigeni ga-agbaba ọsọ until dibia eme ihe ọ ga-eme wee pin ya that place.
This is to tell you that your ancestral spirits, if you know that you have brought pastors or you have brought a priest to destroy, you've not destroyed it. Because like this now, when altar erect, I'll just bring something like this and I'll bury it in the ground and now bury maybe ogirishi or obu or whatever plant that I want to bury by the side of it or at the back of it. When I do it, mwetoko or wetite, kwazie ya ka ga-esi wee kwazicha ya. Whenever that my children want to, if they feel that they don't want this thing, if they want to tamper with this thing, I want to tell you that where their mind will be getting is that ite, that pot, that clay pot, and that tree. That is where their mind will be. They will not know that the main thing is on the ground. That is the reason why sometimes when you people say that you have brought prayer people to destroy so and so thing, you do not know what that person did before erecting that physical one that you are seeing. And it is now causing death to us. Instead of you to go and restore your ancestral heritage, your ancestral altar, your ancestral staff of authority, what you are now doing is you think you can run away from them and go to another place and bring another one. Is it that one that you brought that they are going to allow to eat? When the forces that your fathers, your ancestors that have been praying to for you to come, you have denied them of eating from you because it is ancestral. You want your own to stand on a button. This is the one that kills fast. You have protection altar in your father's house. One of the things that they did in your father's house is ancestral altar. You ignored them, saying that they are fetish because they are from your forefathers. But you went and do what? And brought another one home and kept it by the side, hoping that it will be protecting you. That one, that former one, that original one, can never allow that one to stay. And the fact that they were rival, and the more they are having rival, you will be having problem. I hope we all understand. I am waiting for questions. Eric said this is scary but fact. It is truth. It is true. That is just the truth. And we should be careful. Especially in the age of from time to time, when they demand some certain amount of money from you to give something to that thing. Any day you will start having problem. That is why you see that some people, they do not like to go home. Why they don't like to go home is because they feel that whenever they go home, they will start having problem. It's because of the things in your father's house. Because wherever you are, mega attack or mega attack. But the day you will come back to your father's house to come and step foot in your father's house and eat from that house and drink from that house, they will remember you and they will go through. Good afternoon, Nkechi. Baby, good morning. So, if you have any question, let us quickly attend to your question. I'll be closing shortly. Concerning this topic, you have question, let's attend to it fast. Before you go, make sure that you are already at peace with your foundational spirits. Stop praying against them. When we go to meet a prayer person, they will tell us that the reason why we are suffering is because of the altars in our father's house. That they have to come and do prayer there and remove it. Being a fool and a foolish person, he may accept to come and uproot it. Your mind will not tell you that it is because maybe these forces, we have neglected them, we have not been giving them, okay, let me try to give color to these forces. Let me see if they will continue. Or let me try to go to Alpha to ask what can I give to these forces to see if we can reconcile with these forces. The next thing you game is to go and bring prayer people to come and destroy it. That is the worst thing you can do. And the worst of it all is after you must have done something like that or abandon them, you now went to bring another one. You will just die. That is the truth. What does it mean to see pythons in the dream?
it means, I can say that it means two things. One of the things it means is spiritual husband. One. Two, another thing that it might mean is that you are being called. You are being called by a water spirit. You are being called by a water spirit. The first one, that it might be a spiritual husband. The second one is that you are being called by a water spirit. That you have calling, that is what I mean. And you are being called by a water spirit. This person saying, must I be taken to river or water before my olumili will be successful? Yes. If anybody is doing olumili for you from his or her house, please, you have to be careful. Anybody that does not go to water, you are a dibia or you are an ezewoke or ezewan, and you don't go to water to do water work for people, they are doing it from their house. That person, akaya de rocha, and namire chenaya woni. So you have to go to the water to do your olumiri, unless whatever you bring to the dibia's house, it is for the forces in his house. That's the truth. Unless you go to the water, do the one you have to do in the water. Then the normal saraka that you'll be using goats to do in the house, that one is normal. Good afternoon, Abaroma. Max, please, they said I should sacrifice to more Sochi. Do I use different fowl or the same fowl? Thanks. Okay. More Sochi and Chiwa, they are not the same thing. That is why some people used to say that Chi and Onyowa are not the same. Your Onyowa is your higher self, the soul in you, the person you reincarnated after. But Umuo Sochi is more of water or deity or masquerade. You understand? So if you want to do sacrifice for Umuo Sochi and then your Chionyowa, it has to be different chicken. It has to be different. You cannot use one to make sacrifice to them. Hence, it is for the first time, or they are demanding this. You understand? Unless you just feel like to do sadaka and you say, let me just use one chicken and do sadaka for them. But hence, it is a first time, or they instructed you to do so. It has to be different chicken. They have to be different. Thank you so much. Akala ekwentị anyị na WhatsApp 07037311663. Ndewo.